స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా. Reddy Garu for being here and inaugurating the trauma center, advanced trauma center for Star Hospitals. Um, and I would like to thank everyone who is here to attend this grand function. So essentially why we are doing it today is because it is a World Trauma Day today. And why trauma is so important? Because when you actually deal with trauma as a clinician, we can make a difference in anybody who is injured if you act in the right time. So this is the most important message which we want to put across to the surrounding people in the vicinity and the communities and the close access to the outer ring road, which definitely helps that we can provide that kind of golden hour type of treatment wherein we can make a difference for anybody who is injured, or we can call it as a trauma patient. Now, trauma can actually affect multiple areas starting from head to toe. So we need all the specialty consultants to be on call 24/7, and we are able to provide that here. And that is why this is a special unit which is going to last long and provide trauma services for majority of the people who are injured. And then coming to the specialties which are equally important, like anesthesia, accident and emergency, we have orthopedic surgery, then neurosurgery, plastic surgery, and vascular surgery. All these specialties are very important for us to be able to provide that kind of emergency care. Now, what are the kind of injuries which we come across in most of our practice? We can have road traffic accidents as the commonest mode of injury, because as you know, people drive in a different way, wrong directions. They can be involved in drunken driving and road rage. All these can give rise to multiple road traffic accidents. So that is the most common accidents which we come across. Then we can have industrial accidents. Then we can also have domestic accidents or sports injuries, in the sense slip and fall at home, and then kids playing in the monkey bar or anywhere on the ground, they can have injuries. These are the ones which we are dealing with routinely. And nowadays, with the construction work going on and Hyderabad having a real estate boom, we are able to see a lot of construction workers getting injured. So these are the common mode of injuries which people present to us. And then from specialty point of view and 24/7 cover point of view, all the consultants will be available 24/7. And we form what we call as a trauma team. Whenever an injured patient comes, the accident emergency gets the hospital itself, the ambulance people will be well trained to deal with these trauma patients, how to immobilize the cervical spine, etc., and then how take care of the airway, and then breathing, circulation, and then neurological point of view. And then basically, it's not only as doctors, but as responsible individuals, we need to be working towards safety, and wearing seat belt is the most important thing. And for bikers, wearing helmet is again another important thing, which the traffic police have been trying to get it into all of our heads, but unfortunately many of us don't use it, because it's a matter of life and death between somebody who wears a helmet, somebody who wears a seat belt. Because if you don't wear it, then there is a higher chance, almost 30 to 40% increase in the chance of us dying. And what is the type of mortality or morbidity, what are we looking at? The disabilities and the death. These are, if you take Indian the numbers into consideration, almost 1.5 lakh deaths occur each year. And literally we are talking about 18 deaths per hour. So that is a big preventable type of loss of life. So definitely there is a role for all of us to understand. And thanks once again for giving me this opportunity to be here. And let's move on to the next part of the inauguration. ఏర్పాటు చేసినందుకు స్టార్ హాస్పిటల్ యజమానికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అది. ఎందుకంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో కానీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్లో చాలామంది చనిపోవడానికి కారణం ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ దొరకకపోవడం వల్ల. అంటే ఫస్ట్ గోల్డెన్ అవర్లో ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ దొరికినప్పుడు మనం ఫెటాలిటీస్ని తగ్గించవచ్చు అని చెప్పి తమిళనాడు పోలీస్ వాళ్ళు రుజువు చేశారు. తమిళనాడు స్టేట్లో ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ఫెటాలిటీ రెడ్యూస్ చేయగలిగారు వాళ్ళు. బికాజ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా
ఆ ఇంజ్యూర్డ్ను హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడానికి అక్కడ రోడ్ సైడ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ని అందరినీ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ చేసి రోడ్ సైడ్ ఉన్న ధాబా వాళ్ళను ఇంకేదన్నా చిన్న చిన్న షాప్ వాళ్ళను వాళ్ళందరినీ అవేర్నెస్ చేశారు. తర్వాత అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేశారు, కనెక్టివిటీ. తర్వాత లోకల్ ట్రామా కేర్ సెంటర్స్ని కనెక్టివిటీ చేశారు. అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా అంటే వీలైనంత తొందరగా ఇంజ్యూర్డ్ని హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల అతను చనిపోకుండా బతకడం అనేది జరిగింది. వారి స్ఫూర్తితోటి మేము కూడా ఇక్కడ షామీర్పేట హైవేలో, ఇటు మేడ్చల్ హైవేలో జీవికే ఈఎంఆర్ఐ వారి సహకారంతో యాక్టివ్ బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అనే ప్రోగ్రాం కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. రోడ్ సైడ్ ధాబా వాళ్ళను లేకపోతే రోడ్ సైడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి, ఆటో డ్రైవర్లను వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఇంజ్యూర్డ్ అక్కడ పడిపోయి ఉన్నప్పుడు అతన్ని బ్లీడింగ్ ఎలా ఆపాలి, మీరు ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఏదైతే ఈ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేశారో ఇక్కడికి రావడానికి కూడా మనం కృషి చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంజ్యూర్డ్ను షిఫ్ట్ చేయడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని కొరకు కూడా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, అది కూడా నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను మిమ్మల్ని. కాబట్టి ఇంజ్యూర్డ్ రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అయి పడి ఉన్నప్పుడు అతన్ని వీలైనంత తొందరగా ఇక్కడికి తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఈ ట్రీట్మెంట్ కాంప్రిహెన్సివ్గా ఒకే చోట ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, వితౌట్ ఎనీ డిలే ఇక్కడికి వచ్చాడంటే అతను 100% బతుకుతాడనే గ్యారెంటీ నాకు ఈరోజు కనిపించింది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చే లోపల కూడా చనిపోకుండా ఉండాలంటే అతను ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడానికి అది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ట్రాఫిక్ పోలీసు ఇలాంటి స్టార్ హాస్పిటల్ కానీ ఇంకా ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా మనం అంతా కలిసి ఒక ప్లాన్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా పబ్లిక్ని అవేర్నెస్ చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది యాక్సిడెంట్ కాగానే వీడియోలు తీస్తున్నారు, ఎవ్వరు కూడా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయాలని ట్రై చేయట్లేదు. తర్వాత పోలీస్ వచ్చాకే షిఫ్ట్ చేయాలనే ఒక రాంగ్ నోషన్లో ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ ఇప్పించి వాళ్ళందరినీ ఇమ్మీడియట్గా బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏదో విధంగా ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ హ్యాండ్లింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అతను అక్కడ రిప్స్ ఇంకేవేవో ఇంటర్నల్ హ్యామరేజ్ అయ్యి పడిపోయి ఉంటాడు, వీళ్ళు రఫ్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు. అతను ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తారంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇట్లా లేపి అందులో పడేస్తే అది ఇంకింత లోపల బ్లీడింగ్ అయిపోయి కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంతమంది తెలియక సిపిఆర్ కూడా చేస్తుంటారు వాళ్ళకు. సో అలాంటివి కూడా మనం పబ్లిక్ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి ఇంజ్యూర్డ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అంటే అంబులెన్స్లోకి షిఫ్ట్ ఎలా చేయాలి, లేదంటే ఏదైనా వెహికల్లో ప్రైవేట్ వెహికల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ క్యాంప్ చేయాలని మా ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి కూడా సిపిఆర్ లాంటివి ఈ ఇంజ్యూర్డ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఇంజ్యూర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలని మీ స్టార్ హాస్పిటల్ వాళ్ళని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో మనం అంతా టుగెదర్గా మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే ఒక లైఫ్ను సేవ్ చేయడం. నేను ఇంతకుముందు ఆ డాక్టర్ గారికి అదే మీ పేరు మర్చిపోయాను, రాహుల్ గారికి అదే చెప్పాను, మీకు అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు ఈ ట్రామా కేర్లో మీరు ఒక లైఫ్ సేవ్ చేశానని చెప్పి మీకు ఉంటుంది. అది కాబట్టి మనము అందరం కృషి చేసి కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క ప్రాణాలను రక్షించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Of bringing the state of the art in emergency, and we are very fortunate that we have the necessary manpower, the consultants, whoever is involved in the emergency care. But I'll tell you that majority of the centers, whether it's in the city or in the peripheries, we may not be having even 1/3 or 1/10 of what is there over here. So a lot of it has to do with the bringing in awareness, taking away the myths, taking away all the misconceptions in our patients, let alone medical professionals having the same. And it is so important, I can't overemphasize the importance of the teamwork in trauma. Now, some of you might be wanting to know what is a plastic surgeon doing over here. We just had an inauguration of our cosmetic surgery center, so we are just not into cosmetics. 80% of our work is going into reconstructions. Now, when we talk about reconstructions, plastic surgery is a very, very
very enormous field, right from the head to the toe. We have all kinds of injuries coming to us. And for the sake of simplification, we have burns. Of course, it's not a part of trauma, but it is a kind of trauma which can happen in our society and households. So burns is one part of injuries which we get. Facial-maxillary injuries is another aspect which we routinely see. Limb trauma, both the upper extremities and the lower extremities. And again, I'll emphasize hand and microvascular surgery, which is so important in managing some of the complex traumas which we see. Now, I'll give you a small anecdote as to what a plastic surgeon's role is in trauma. So this was, I think, almost 6 years back when I was working in another hospital. There was this patient who had this severe head injury, diffuse anoxyl brain damage, almost given up, a GCS scale of 2, 3, and almost given up. And this patient also had multiple facial-maxillary injuries. So there was a referral sent to us by the critical care team, and just saying that, have a look and see if anything can be done. I think by then the relatives had already decided that this is a gone case, and there's no point even in keeping him in the hospital. Then I did have a word with the patient's attendants. I told them that you never know, there's a slim chance that he might survive, and it's better that we fix the bones. And true to this patient survived. We fixed his facial-maxillary bones in the same hospitalization. 3 months after that, he came walking into my outpatient. So this is something which, had we not fixed his bones, imagine this patient's plight of not chewing his own food. It's as important as that. So as facial-maxillary, as plastic surgeons, we not only restore the form, but we also restore the function, which is so important. So in maxillofacial surgeries, the timing of the operation is so important. So the patient can have a major accident, but if the facial-maxillary injuries are ignored, I'm telling you, the possibility of chewing one's own food, that is completely gone. And one part, he just cannot chew his food. So a timely intervention of doing his facial-maxillary fixation will help this patient back to his normal habits, can chew his food and live a healthy, balanced life. Now, why I'm saying this timing is so important is, you might ask, why not do it at a later time? If we miss this golden period of 3 to 5 days, any facial-maxillary injury which is missed, it becomes such a hideous task of breaking these bones again and fixing this patient, and it might take almost 3 times the time to actually restore this patient's bones. So timing is very, very important in after a road traffic accident. Not only for the facial-maxillary injuries, but also for the limb trauma, hand trauma. The timing is so important that we should not miss any structures. So I had this patient, young boy, who had a cut on his forearm, and he completely ignored it, thinking that it was a small cut, and he left it to destiny. And after almost 2 weeks, he realized that one of his finger was not bending. So a tendon injury was missed because of the patient's misconception that nothing has happened to his inner structures. So it's very essential, I mean, even as medical professionals, that we need to examine each and every patient head to toe and pick out these nerve injuries, pick out the tendon injuries, which are so important for the rehabilitation. Again, if we don't intervene in the earlier stages, it becomes very difficult for us to correct these deformities later on. So the first time is the best time to reconstruct and get these patients back to our society.
Now again, being an advanced trauma center, we also do a lot of complex reconstructions like brachial plexus injuries. Now again, brachial plexus injuries are something which can be easily missed if they're not examined. I'll tell you again another story where, because in a polytrauma, it's the brain injury, it's the head injury, it's the limbs which get the attention, and often the nerves, the other things are missed. So one such patient was in the operating room, and the neurosurgeon was doing his job, the other orthopedic surgeons were doing their job, and last a general surgeon was called to stitch up the injuries, and I happened to be there, and there was a huge royery on the shoulder. So when I asked the general surgeon what is he doing, he just said he's going to sew it up. And when I said let's see what's inside, you won't believe it, the lower trunks and the cords were all ripped off, and we had to literally do a brachial plexus exploration and reconstitution, and of course patient got back to some amount of but what I'm trying to emphasize is it's important to pick up every injury, soft tissue and other structures before actually we try to get back these patients to their work and rehab. I think this is what I'll have to say. So it's a timely intervention, removing all the myths and misconceptions that the patients might have towards these accidents and emergencies. And once I think we bring in this healthy concept of early interventions and proper care that we are giving, we can always get back our patients to the society, and healthy patients always a healthy society. Thank you so much. It's a really great occasion for our hospital and for our team of doctors here for having launched this trauma center. This level of trauma center is called level 1 trauma center because we have everything here. I mean, we have the quality of surgeons here who are really engaging, and we have the efficiency of the doctors. We have the experience, most importantly, and we have this collaboration of among doctors to treat the patients who at the real hour of need, where the requirement is most, we are there. I always think that accidents happen to the most misfortunate people. The other most misfortunate or most ill-luck people will be when we do not take the particular patient to a right hospital or place where they can get the right treatment. For me, that makes an important, mark in preventing or in differentiating a patient who can really be saved or not to be saved. The center where they come to is very, very important. So that is why the trauma centers like us, where we have equipment wise or specialty wise, experience wise, where we can really intervene and on time basis and pull out very sick patients or very critically ill patients at the right moment. So I would again congratulate our hospital management for having done this wonderful job here, and I also congratulate all our consultants here who would further take this mission and make it a big success. Thank you. అదే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు గోల్డెన్ అవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ట్రామా సిచ్యువేషన్లో. సో ఒక పేషెంట్ ట్రామా జరిగిన తర్వాత లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ అనేది గోల్డెన్ అవర్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మన సిటీలో జరిగే ట్రామాస్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఏంటంటే యాక్సెసిబిలిటీ. మన సిటీలో ఉన్నదంటే ట్రాఫిక్ మూలాన బేసిక్లీ ఒక పేషెంట్ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత కూడా ట్రామా సెంటర్కి వెళ్ళడానికి డిలే అవుతుంది. కాబట్టి దట్ గోల్డెన్ అవర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎస్పెషలీ మనం ఇప్పుడు ఈ ట్రామా సెంటర్ ఓఆర్ఆర్ దగ్గర స్థాపించడానికి ఇట్స్ వెరీ లాజిస్టికలీ వెరీ క్రూషియల్. ఎందుకంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ మెయిన్గా అయ్యేది హైవేస్ మీదే ఎక్కువ అవుతుంటాయి ఓఆర్ఆర్లో. సో కాబట్టి టోపోగ్రఫిక్గా మనది సెంటర్ కూడా కొద్దిగా మంచి ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి సో ఆ ఫెసిలిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలం. సో ఇందాక మా కొలీగ్స్ అందరూ చెప్పినట్టు, ఒకటి వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ సెంటర్ విత్ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సెకండ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్, ప్లస్ డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి సో అలాంగ్ విత్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అలాంగ్ విత్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీ కెన్ వర్క్ విత్ టుగెదర్
And very thankful of Rahul to basically take the initiative and organizing the trauma center అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ డ్రామా డే ఒకేషన్లో మనం ఈ విధంగా దీని గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ స్టార్ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ అవసరమైన వైద్యాన్ని సరైన టైంలో అందించి ఇంకా ఎన్నో ప్రాణాలని కాపాడాలని నా తోటి కొలీగ్స్ అందరితోటి అనుకుని, సో ఈ విధంగా మనం సర్వీసెస్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. I am Dr. Vishwaksena Reddy, consultant neurosurgeon. I belong to a department which probably nobody should come to, especially in trauma, because majority of our patients, if we see in road traffic accidents or whatever is the mode of injury, they are youngsters who have suffered, who are in the prime of their life, and trauma has a very significant impact on their day-to-day activities. Accounting to loss of their pay, accounting to their emotional issues, accounting to their financial issues, and not only we see patients who are sustained some minor injuries, we also see patients who sustain very significant bad injuries, and again we emphasize on the importance of golden hour. If they are rushed to the nearest facility where we have all the facilities and most important thing is the availability of the consultant. So if the consultant or the adequate treatment is readily given to the patient, probably we can control the amount of disability or the amount of mortality which we have been seeing. So at STAR, I believe it should not be called a tertiary care, but it should be called a quaternary center for comprehensive trauma care. So what I mean by that is, this is the center of highest excellence, where as a team, in concurrence with all the consultants, we would be providing the best of the facilities and best of the treatment possible. Rest is God's will. Thank you. Well, I would like to congratulate the entire trauma team for setting up this wonderful initiative. So already కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు ప్రమాదం జరిగిన దగ్గర నుంచి హాస్పిటల్ తీసుకురావడంలో పట్టే సమయంలో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ క్రిటికల్ లైఫ్ సేవింగ్ మెజర్స్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కానివ్వండి, ప్రాపర్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ కానివ్వండి, అటువంటివి చేయడం వల్ల ఐ థింక్ వీ కెన్ సేవ్ మోర్ లైఫ్స్ దెన్ వాట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ నౌ. అండ్ ఆ డైరెక్షన్లోనే ట్రామా టీమ్స్ రెడీ ప్రాపర్లీ ట్రైన్ అయ్యి అంబులెన్స్లోనే ఉండి వైల్ గెటింగ్ ద పేషెంట్ టు ద హాస్పిటల్, taking care of them. Dr. Rahul చెప్పినట్టు we are also implementing that, so that with further cooperation between the different departments and parties concerned, I think we can do that in a very successful way. I am a radiologist by profession, and మా దగ్గర we run 24/7 emergency trauma imaging services. So ఏదైనా పాలిట్రామా పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీలో ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఈ ప్రమాదం కొంచెం హై వెలాసిటీ ఇంజరీ కానివ్వండి, లేకపోతే వెరీ టాల్ బిల్డింగ్ నుంచి కింద పడ్డం అట్లా యాక్సిడెంట్స్ కానివ్వండి, లోపల ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్ ఎంత అయింది, ఎంత సివియర్గా ఉంది, ఏ టీమ్ని అలర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మా దగ్గర చేసే సిటీ స్కాన్లో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో సిటీ స్కాన్లో ఒకసారి ఇనిషియల్ డ్యామేజ్ అసెస్ చేసిన తర్వాత అప్రోప్రియేట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవర్ ప్లాన్ ఈస్ టు departments will be alerted beforehand itself, so that they will be ready to take the action needed for the treatment of the patient. So we have all the latest equipment available with us. So entire whole body scan can be done within 10 seconds time. So our management was kind enough to provide us with such equipment. So ee endeavor lo ma side nunchi etuvanti sahayam kalunna we are always there to provide, and we are committed to that. Thank you. Come here today, and especially our protectors of our freedom and safety. Thank you very much, all the guests that have arrived here. I just want to have one word. 20 years ago, we never had an organized casualty, leave alone trauma center. So people used to not only die on the roads, even after coming to hospital because of the
lack of coordinated effort. అన్ని ట్రామా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు, మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇనీషియల్గా ఈ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఆర్గనైజ్డ్ డాక్టర్స్ హూ అండర్స్టాండ్స్ హౌ టు హ్యాండిల్ దీస్ పేషెంట్స్. మల్టీ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, కనపడేది ఒక చిన్న దెబ్బ అయినా కానీ లోపల ఇంటర్నల్గా ఆర్గన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, బోన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అనేది అవగాహన, దానికి తగ్గ రెస్పాన్స్ ఇచ్చే ట్రైనింగ్, ఇవి దాదాపు ఐ వుడ్ సే అబౌట్ 4-5 years దాకా కూడా సరైన ఆర్గనైజేషన్ లేదు. టుడే మన రోడ్స్ వేర్ నో ఇన్ఫీరియర్ టు వెస్ట్రన్ రోడ్స్. మనకి అసలు ట్రాఫిక్ కానీ రోడ్స్ కానీ అన్నీ కంపారబుల్గా ఉన్నాం. కాకపోతే మన అవగాహన ట్రామా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఎంత త్వరగా తీసుకెళ్ళాలి, ఏ ట్రాక్స్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. కరెంట్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ సమ్ అంబులెన్స్ వస్తే కనీసం ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వాళ్ళని ముందు వాళ్ళకి స్పేస్ ఇవ్వాలన్న కాన్సెప్ట్ కూడా నేను చూస్తున్నాను. సో what we can promise to public through this media and our police force is that we are ready for any kind of trauma. This is a multi-specialty hospital which is supported by advanced trauma center who are with manned by trained people. First of all, is ER, then neuro and orthopedics comes first, and then general surgery, gastroenterology, liver specialists, if necessary lung and heart surgeons. Everyone is under one roof. So we are really poised to handle any kind of emergency. We have a very advanced blood bank also. At any given time we have either blood or products. So we are committed. Second very important thing is that andarki ardhamavutundi CPR ante the first 4 minutes are very important. So our trauma team and emergency room team are trying to go to all the neighborhood residences, and they have been training people, security and some of the interested residents. ఈ CPR అంటే ఏంటి, బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్, దాని గురించి అవగాహన, ఎయిర్వే ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది ట్రైన్ చేస్తున్నారు. ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ వీ ప్రామిస్ ఎనీబడి హూస్ ఇంట్రెస్ట్, ఎస్పెషలీ police force and neighborhood residents and gated communities, we are very happy to provide that training programs in the coming days. వచ్చే రోజుల్లో as much as possible we want to train people so that the first hour is very very important. ఈ అవగాహన అనేది చాలా important, and I'm very happy that our police force have participated in this to spread this word around, and we are ready for any kind of emergency service. I want to thank everyone, especially the organizers of this team and media, for taking this initiative. Thank you very much. Star Group of Hospitals Management varu A class number 1 comprehensive trauma care center ni ikkada Nanakramguda Star Hospital lo ఏర్పాటు చేశారు. వారిని అభినందిస్తున్నాము. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రాం. ఇది నానక్రామ్గూడ రోటరీలో ఓఆర్ఆర్ పక్కనే ఉంది. నేషనల్ హైవేస్ మీద కానీ ఓఆర్ఆర్ మీద కానీ జరిగేటటువంటి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో క్షతగాత్రులను కానీ, లేదా ఇక్కడ ఐటీ సెక్టార్లో ఐటీ కారిడార్లో జరిగే ఏవైనా ఇతర ప్రమాదాలలో గాయపడిన తీవ్రమైన గాయాలతో ఉన్న వారిని ఇక్కడికి వెంటనే షిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా మంచి సెంటర్లో ఉంది. ఇది ఇక్కడికి కనుక తీసుకొచ్చినట్టయితే వెంటనే ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, వారిని వెంటనే ఇక్కడికి వీలైనంత త్వరగా ఇక్కడికి కనుక షిఫ్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఒకే చోట వెంటనే లభ్యమవుతాయి. ఎక్స్పర్ట్స్ డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉంటారు, వారి ప్రాణాలను కాపాడిన వారు అంటాం. ఈరోజు వరల్డ్ ట్రామా డే రోజు మనము ఇక్కడ స్టార్ హాస్పిటల్లో ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ట్రామా కేర్ సెంటర్ అనేది ఆవిష్కరణ చేస్తున్నాం ఈరోజు. సో దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే, మనము ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న యాక్సిడెంట్సే కాకుండా మనకు హైవే మీద యాక్సిడెంట్స్ అయిన వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ యాక్సెస్ టు ది హాస్పిటల్ అండ్ ది ఫెసిలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ బ్లడ్ బ్యాంక్, అట్లాగే 24/7 ఆన్ కాల్ ఉన్న కన్సల్టెంట్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సర్జన్స్, ఫిజిషియన్స్, అనస్థీసియాలజిస్ట్, యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఇంజురీ పేషెంట్ ఆర్ ఇంజూర్డ్ పేషెంట్ ఆర్ దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళకి, బాగా మేజర్ ఇంజురీస్ అయిన వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి మనకి ఇక్కడ ఆస్కారం ఉంది. సో ఈ హాస్పిటల్లో సిటీ స్కాన్ ఎమర్జెన్సీగా వచ్చినప్పుడు
వితిన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ సిటీ స్కాన్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఇంజురీస్ అన్ని రికగ్నైజ్ చేసి క్లినికల్ అసెస్మెంట్ అట్లాగే సిటీ స్కాన్, దాంతోపాటు అవసరం ఉంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ప్లేట్లెట్, ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇమ్మీడియట్గా మనకు యాక్సెస్ ఉంది. సో మనం పేషెంట్కి డెఫినెట్లీ ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయినా ఇక్కడికి వస్తే బతికే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అట్లాగే ఈరోజు జరిగిన మీటింగ్లో ట్రాఫిక్ పోలీస్ కమిషనర్ గారు కూడా, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, మనం అందరము కలిసి డెఫినెట్లీ టుగెదర్ వీ షుడ్ ట్రై టు సేవ్ దీస్ ఇంజూర్డ్ పేషెంట్స్. అంటే లైఫ్ అండ్ లింబ్ ఇవి సేవ్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి డిజేబిలిటీ అండ్ డెత్ అనేది రాకుండా మనం కాపాడగలుగుతాము. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చూస్తుంటే ప్రతిరోజు 1,50,000 మంది కి ప్రతి సంవత్సరము చనిపోతూ ఉంటారు యాక్సిడెంట్స్ వల్ల. అట్లాగే ప్రతిరోజు తీసుకుంటే 18 మంది ఈజీగా చనిపోతూ ఉంటారు ఈ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్లో. సో వీటిని మనం ప్రివెంటబుల్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇది. కార్డియాక్ డిసీజెస్, లంగ్ డిసీజెస్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తర్వాత నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ యాక్సిడెంట్స్ మాత్రమే. సో దీనికోసం మనం తప్పకుండా కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ఈ హాస్పిటల్లో మనం ఇప్పుడు కాంప్రిహెన్సివ్ ట్రామా కేర్ సెంటర్ అనేది ఈరోజు ఓపెన్ చేశాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.